tuia I runa, tuia I raro, tuia I roto, tuia I waho. Tuia te here nā tangata, ka tani te pō, ka tani te ao, tihei, mauri ora. Au tira tēnā no tātou, tātou katoa. E noho nei I raro I te āhuatana o nā whakahaere o tēnei ao hurihuri. Nō reira, e mihiana kia rātou, kua riru atu ki te pō, tātou e tauna I tēnei ahiahi, tēnā rawa te koutou. Nau mai hoki mai ki a Whaioranga, tō tātou kaupapa e whai ni tātou I te haumaritana, I te orana o tātou nei tamariki mukopuna, I roto I te ahua tō tātou nei kaupapa Te Kōhanga Reo. Tuatahi māku he mihi atu ki a koutou katoa nā kai aku. Ai aroha nui ana ki a koutou katoa, tātou katoa, me ki me tō tātou nei kaupapa noho moke nei, ai runa I nā āhuatana o te ture, kua autaina ki runa I a tātou. Hoi anō, e hara anaki ko nā whare o nā Kōhanga Reo, ko nā kura, ko nā whare kura, ko nā wānana, ko nā whare hauara hoki. Nō reira, tukuna ma te āta whai o tō tātou nei matanui te rani tātou I ārahi I roto I nei āhuatana katoa. Hoi anō kia hoa ke tātou, ki roto I tō tātou nei kaupapa, ki roto I tō tātou nei kai kōrero I tēnei rā. I waimari ahau, ki te whai wāhi atu, ki tēnei aku tino pāpā I au e pakeke ana I te whārua o atu. Ko tēnei tangata, he tangata toitu, he tangata taikaha, I roto I ana mahi katoa ki te wero, e te ture, ki te wero I nā tikana, ki te wero anō I te kāwanatana, kia māra mai rātou ki tēnei mea te mana motuhake me te tino rangatatiratanga. Nō reira, mihi mai ki tēnei o tātou, ki tō tātou nei pāpā, ki tō tātou nei rangatira, ki tēnei o tātou I whai wāhi atau ki te koro ki aia I te rā nei, kia Tame Iti I te whānau. I te pāpā tēnā rawa te koe. Mōrena, tēnā koe. Tēnā. Ka pai. Aroha mai, kei te pēnei anō nā āhuatana o te rorihiko, e pōturi haere ana. Nō reira, me āhua tiaki anō I te āhua ki tana ki tēnei o wā tātou nei kaupapa, ki a rite anō te ierere, e āhua rite anō ki o te rori, ki te nui nā tāngata o runa, ka āhua pōturi tana haere. Nō reira te manako, kua pai, kua rite I nei tō tātou nei ripene tā, kia ko ka pai. Nō reira, kei te kua rite te whānau. Nō reira, ki aro tātou ki tēnei ui tana oku, ki tēnei o tātou nei pāpā, kia pāpā, e hoa. Kei te raruia, Hoi anō, kua huria ki tātou I nei. Tai hoa, me mahi anō. Aha koa nā whakarite, ka ahua pēnei tonu, nā mahi ai tēnei. Nō reira, te manako nui, mena kāre koutou e rono ana I nā kōrero, whakamohio mai, ka whakatutuki hia, ka whakarite hia anō e, nō reira, tēnā koutou. Tikana I te ture, I te kōrero, kanohi ki te kanohi, patu ki te patu. Nō reira, kua tai, kanohi mai tēnei, waku pāpā, Ka pai e hoa ma, tēnā koutou, whakamohio mai, kāre I tika, te tuku atu. Nō reira, ka mahia mai anō, aroha mai, aho ka taku whakamātau, aho ka taku aha, I nā wā katoa ka pēnei tonu. Nō reira, kia manawa nui mai, ki tēnei āhuatana.
Engari, te manako ka pai nai nei. Ka pai. Ara. Ko te mea nui, kai ahau, kai ahau ni etahi mauma mate. E tētahi mate kai ahau i te mai, pā mai tētahi mate huka kai ahau, e mate huka kai ahau. Ki te mai i te kaumawhitu tau, i mahu kene nā, ka kai au e rima nā pire. Te pire mo te toto, te pire tērā mo te manawa, e nā momo pire. Ka kai au e rima nā pire ne. Ia rā mo te kaumawhitu tau. Ka hua ohorere tunu tō tina nā ka hua tū meke tonu. Tērā mate anu o tērā. Hoi noi i ki mea ui tētahi huarahi au na pai ake mō. E tēnei wā kua kai ki te pātata mai au ki te whitu te kau. Nō reira me tako mahara anu tērā pea kore rawa i mōhia ka eke mai au ki tēnei taumata pake ke whana. Nā runei nā mate nei kai runa tonu ia kai a tātau me nei mate. Mai rāno e rā rau tau. Nei kai te haere tonu. E nari runei i te uruta e kōrero ia ka nei nā. I whakaaru anu hau. I kone anau e mahara nei nā ka mea anau. E nari i kārono au i nā kōrero taku kuia whāngai iau i a hukarere. Ana i nāna nā kōrero i a hau i mua te muri mai, i mua te pakanga tuarua. Ka pā mai tētahi mata e refa. Ki roto i roto i te kāne i rua tupi tonu rā. I ki te ai tō tāua mara i a te māhuri te tini o te mate, o te maiwiwitanga. Nā ko etahi nā karekau he tani hana. Etahi mate tonu i te kāne i roto i te kaukau i te oroia. Hari rā watu i tētai, kua hemo ke tērā. Tini nā tānata i ki te pērāhia. Hari tonu atu ki te tapu ai, koeira te urupa e ne hua rā tau ki reira. Nā i runa ue rā kōrero, ko te mea ke he kaupapa haura tēnei. Ko nā kōrero a te huna e kōrero ake nei rātau nei nā kai te kimi rātau tētai kupu e kiana, we want freedom. Ana ka te wana katoa ka rātau kai te rukahu no te kāwana, mahi rukahu no e rā. Ka mea ana, he nei roriri o hiki, he nei rori. Ia hana hoki rātau. Mena kāre noa e ahau o te whakaaru o te tangata. Pēnā he rere ke o nā whakaaru ki o kuku tāu. Nari, tēnei kaupapa kai te pāke ke te ao. Kuhara manu rātai wā rātau kupu kōrero anu. Nari, me noho tapu tātau. Koeira pe te whaka, me noho tapu tātau i runa i te mate nei e rere nei ke te ao. E hara kai te mea nei i tō tātou tini ia miro ana ke tātou pētahi e pēnei nā iwi o iwia nei o nā haina mana nei. E nari me ke tipanu tātou. Me aroha ke tātou ki a tātou. Mena e kore koe e hia ke wero hia koe. Tēnā koe me whakaro tātou, me pēhea tātou ia tātou anu ki te huna e pērāna ko koe kai kone, ko hau kai kone. Me ātai tiro tātou, nā te mea. Pēnā kai te pērā he raru kai te haere. Ko puta ke mai tō raru kai runa ia tātou. Karau te ki nei nā kai ahau te ronua paira wātu. Enari kai te mōhia tai e hoa. Ke pai tātou ki a tātou. Anei hau. E gua nā wero hana ke kona i ahai. Ke no hau maru ai tako tina ana. Ke korai a me riro i amate. E hara kau te mei e mataku ana ki te mate. E kore tai e tau e tērā ahua tano i te mate. E wā tēnā ka karawata, ka are tātai konei mō ake tonu atu. No reira ke kōrero tātai e noho tahi tātou. Pēnā he wāhana kai konei mō tātou tērā kea. Ke noho tapu tonu tātou, ke kitei a mokopuna i a tātou. E kai te kōrero tau ki tō tātou, tō mātou reana. Te reana kau mātua pakeke. Ko eke i tērā taumata. Nā te mea, kai te kōrero hia.
ko tātou te iwi, kai te kōroiroi. Kai te tītaha, kai te tītaha taha ke we rā mō māhua tana e tāhuri. Ka pai papa. E marama katoa nei ki wō kōrero. Ka haere ana tātai ki o tātai nei urupa I te kāna, ka kite koutou tātai. E reira rā nā kōhatu mai maharamo a tātai nei. Amo nā tīpuna me ki, amo nā pēpē tamariki mokopuna. Kei reira rātou e tiraha mai ana. No reira e marama ana ki tērā, e hara tēnei mea te mea hau. Engari kua tai mai ki tēnei rea ana kia tātou tēnei wā. Tētahi atu e te pāpā kia aroha mai koe, ētahi o, ko te kōhanga reo pēr te tīmatana o te hikoe a ētahi o nā whānau ki roto I te reo me nā tikanga. No reira ka ahua, mena ka tae koe te whakanāwari mai, whakaro mai, ke ahua Spanglish pēr nei wā tāua kōrero mo tētahi wā poto. E mara mai wā tātai whānau, e kōro ana wei nei tūhoi mo te aha. E kōro ana... Ai mo reo ana, mita anō tērā. Nora, e mohi ana, me te pai o tō reo, he reo whakatau tanata I te wā e kōro Pākehā ana anu koe. He reo whakatau. No reira, so for some of our families, you know, ka kite rata, they're looking at the protests, they're looking at the flags flying, the people are talking about tino rangatatiratanga, mana motuhake, and it's, I kite rata, we've seen that you've gone and you've gone and got yourself double vaccinated, ne? What was the whakaro? What was the process that you went through to go get yourself vaxxed, and how do you feel about it? How does that affect mana motuhake tino rangatatiratanga? I think we all have to process our own consciousness and thinking and thought around these issues, in particular issues. And there's a mixed bunch of conversation they call it going out there. You know, there's several layers. So you got the white extremist supremacy white consciousness. So you got the Trump mentality. So they come into this space, and then but we also got our own people. I don't have a problem with people with different opinions about certain things. But what we're talking about, what we're really talking about, that we really talking about basically health issues. That there is a real concern that we need to find a pathway. Yeah, I am concerned about it. I'm concerned. I am conscious about my hauoratana and my health. That I need to navigate myself. I need to be a little bit longer. You know, not to be so so. So I decided, okay, you know, it wasn't something, I'm going to do it because the government says so. I didn't do that at all. Now mine is going back to those kōrero that my mama, te pakanga, and me talked about it and what happened many years ago. And I've been vaccinated many times. Measles, I had the TB, I had the typhoid. So we went through all of that right down made only the PP, ana tipuake ro te kura, ka no mātau I etahi nā rare pēnei all those oil tablets and we rā mumu kata. So we went through that whole exercise. And I know that some of our whānau end up with polio because they didn't get the vaccinated. And I know some of those fellas still alright. Kei te ora tū rātau. Engari kei te noho me haua rātau. Nā runa I tērā mate. So, no, we don't want to end up like that. And so, if we didn't have those vaccination back in there, e tama kua he mono atu tātou I ngā mate kai kone. So we just got to be real about this. Really, basically real. So I have no problems what people are going to call me a sellout or what, but I'm doing that because Did people call you a sellout? Oh, yeah. That's good. I don't mind, you know.
I'm actually going to do an exhibition called Sellouts, selling art in the sellout. Oh, You know? I've been watching you online. Yes, we've been watching the consciousness that's being raised around. So it's okay. And I mean, I don't take it to heart a lot of these quarters. I mean, it can be here, but we still need to have those sort of kind of conversations. I mean, I'm talking to some very close friends of mine, and some people that I've been, you know, carrying the flag around for many years in tētahi. And so there's a real different kind of groups of people. So you got the Trump mentality, and then you got the real hair ones. But there are some valid quarter that they do come around. So of course you can question me, because I ask the same thing. You know, those are the things that I will ask. What is it? Yeah. But then, hey, we can look at the process of food processing. You can look at meats. If you eat the meats, well, think about what the farmers spray on the farm. You know, all of that. So I'm well aware of health issues. You know, you think about the fish that we eat, and a lot of this kai that we eat are paihana. You know, and so you really need to look at the label, and then you can look at that. So, you know, all of those products are out there. I'm well aware of that. But at the very moment when we got here, there's millions of people are actually dying. Thousands of people are actually dying. So, don't allow yourself to be ugly to each other. You know. How do you feel about, I think, te kupu piki whara, misappropriation? E tikana te kōrero, do you think that te mana motuhake is something that you've, you know, something you've stood by, that you live by, te mana motuhake, and now people are using te mana motuhake as a reason? Well, I come from that, and I made the decision on my mana. I made the decision on my mana motuhake, you know, because that's what I mean. I made that decision. I didn't make the decision because the government says so. You do it, you know, not at all. Yeah, not at all. I can hear that, but then I had to make the that decision myself. You know what that is. So when I made the decision, not because the Prime Minister say so, not because Willie Jackson say so, because I say so. You know, because I am aware of health issues that pertaining just to me personally, but also to my family. And we got a whakapapa of diabetes, we got a whakapapa of that. And I mean, we lost an uncle that arrived back in Hoki mai te pakanga in South Korea, in Korea. And kare he mate through the bullet in the head. He mate kei nā mate that he picked up te whan te unu te wai. I te paru o te wai te kāpā te mate, and they didn't do anything because they didn't have the technology to be able to diagnose what's going through. Mate tōna te tēra, wera momo mate, whakapiuku runa ia tāu te tangata. Mai rano nā mate o te pūtai au. O koira tātou ke marama tātou nā mate o te pūtai au. O tāu i te tangata, mena kai roto te kai roto i te wai. I mean, one of my first passport vaccinated was in cholera. So if you're going to go anywhere in Asia, you got to have it. You got to have it on your passport because you don't want to let you in their country. And that would have been my first trip overseas, 72, overseas. And so I got the jab. And that's mop my ass. That's even mop my than the one the two jabs that I had for the vaccine for the corona. Yeah. So all of that. So I am ready. So I am mana motuhake. I am tino rangatatiratanga. I make those decisions. You know, so don't go out there where we've been conned by the government. We've been conned by the communists. Half these people don't even know what. I don't know. I'm just assuming that I didn't know that I could. What about this whakaaro? What about this whakaaro? Is mana motuhake individual or is it a collective? Both. It works both ways.
Yeah. You had to make a decision yourself. First and foremost, liberate yourself. Then you share those, and then you share your thoughts and your aspiration and your thoughts, your awana to the collective. Whether you're working with the men, whether you're working with your hapu, whether you're working with your community, whether you're working with a club, with the rugby club, or your music, or the artists. There are the many elements that we should be open to all of that. We don't just belong to this little section, but we belong to the many o tātou no hono na whakapiri tana a tātou te tana. And then we have those relationships. Whether I'm a tūhoi, whether I'm a waikato, whether I'm a arawa, I'm all of that. And so, yes, and I will put my mana motuhake in support of that. Kia ora. Last one, Papa. Last one, because I'm locked in Auckland. I can't go anywhere. The cases are rising. The restrictions are going down. Yeah. I might not see you at Christmas. I'm going to stay home. I'm going to stay home to look after me and to look after you. Yeah. How are you're in Murupara at the moment, and our whārua ruatoki is there, and our tāniatua, and all, a waioranga, wa tātou mārua, whārua rua. How are they? Do you think? How are they feeling? Are they worried about COVID? Are they worried about tāmaki? With a small community in Murupara, there have been some conversation around this hapuri of ours, because Ngāti whare tū nā iwi katoa kai kone noan. Not just in some of these partners have been around here since the forestry industry, as Murupara was built through the industry, and they've been here for a long time. So you got them. But what is really important for us, really? So we now got to look at the Tikanga and the cover around that. And it definitely has changed, in the way that we conduct ourselves. And so we had to go through some of the so we had to deal with that. And we can't be too loose about those sort of kind of kōrero. But we need to be open-minded about that. And so maybe we need to bring a new language in this. So maybe we me hoki tātou ki te wā noho kōpana nā tamariki wane nui arani rao ko papa. Hā tērā. Rā ka tai te kai ke atu tētahi o rātau ki nā kē rā, ka ki te atu te mārama tana. Ka hoki atu tērā, me haere ke tātou. So out of that came to a conversation. Te pai au ki te māramatana. And then so we may have to go back to that and to seek to get some guidelines around that. In the conversation, in the kōrero. I tohe rātai ki a rātai. I tohe a tūmatauina, I tohe a tāwhiri mātea. So they created those conversations. Te pai au ki te a mārama. Wera te huarahi toi. So we created a marae ātea, ki te ara o tū, ki te ara o rono. And kai reira tātou. And kai roto tātou ki te ara o tū, ki te ara o rono. And so we got to have those kind of conversations. So ke noho tapu tunu e tātou. E kene pēr ko kore tāu e hong, I tēnei wā. Ne kene pēr a ko pēne, ana. Ana, ke noho tapu me tū nauna. Me tū naunau tātou. He pēra hoki we tānau. He nā iwi haina mana, ki nā iwi hapanihi. Ko taki tū naunau. E noho tapu tunu e rātou. E hara kau tērā ki te whakaiti. E nari me pēhea, how do we maintain the mana, ihi, wehi, and wana? Because that's what we need to do. And maintain the ihi, wehi, and wana. So how do we do that? So we need to navigate ourselves around, rather than go, and just like I'm having issues with our own iwi, in trying to navigate. And I don't really want to spend time having a big argument with my bros.
You know, with my brother Tamachi, you know, so I got to find a way that I can, I can handle that. But we need to move on. We need to find a way. You know, we all have a place to be. You know, this world is not perfect, but we need to have their world. So, we may have to go to the ancient story. Kei rea nā tohu tohu, nā tohu tohu a rātau ma. Ke hoki tātou te pū te weu ki te aka ki te rea ki te kūne te pō nui ki te pō roa. And so we can bring those narratives and then see we can play with it. Yeah, now. Yeah. Oh, he rawe. I hope the rani and the papa of our iwi can come back together. Ia mātai noho nei, mā taki ana. Hoi no papa, he tino rawe, and I know I could talk to you all day, and I know people would love to spend more time ki te whakarono ki o kōrero and to take in, but he nui wera kōrero kua ho mai e koe, tā koha mai e koe kia mātai. Te kuna e rani rua ana pia, e mahara nui ana me na kua riro tētahi mea i taku kia wero hia ena. I tō koro, ka whiwhi tātai, ka ora tātai, ka puta tātai. So I'll probably... Me tētai, kau e tukuna waho I roto te puku. Kaua nei nā mahi e noho I roto te puku. Ana ko puku riri hia. Me noho kone. And then we just need to learn how to breathe, just breathe. Sometimes we just don't have to say anything. Sometimes we're a little bit noisy out there, you know, and then we maybe just word silent and māmano, kōrero, whakarono. Whenua, koe rā nā kōrero tip. I love it. I hear tikata. Yeah, there's too much chatter. Too much. But just as a last kōrero, Papa, and you can put a plug at the end of when your exhibition might be, but just as a last kōrero, what would you say to those fellas, a ki wā tātou whānau, and especially aroha nui ana ki wā tātou kaimahi kei roto I nā kura, because, you know, we go around them, you know, our kaiako. We try and go be around our kaiako to support our kaiako and to ki te whakatō, you know, ki te whakatō I te reo mina tikana ki wā tātou pepe, because, you know, koe tētai, patu hia wā tātou kuia karaua mo te kōrero Māori me ngā tātou tikana Māori, and I just feel sorry that they might feel like we've abandoned them. We've abandoned them for doing the mea tika ki te uki wā tātou tikana, ki te uki tō tātou nei reo. So what would you say to those ones? Because we need them back. I have to be. We need our kaimahi back. We need our kaiako back. We need our whānau back, because they're not just kaiako. They're our whānau. Yeah. You know, so what would you say to them to maybe help them, guide them to find te marama tana e kōrero nei? Yeah. Well, you know, I mean, we are in a new world, in a different scope of the way we see things, the way we deal with things, and sometimes, you know, we can't force people to do. We can't force people to do what they don't want to do. You know, and even those people that they have all of those skills, and maybe there's another place where we just continue to have this conversation like I'm doing to you right these very moments. And we have been doing it for the last nearly 2 years and having this conversation. So kare tawa ka noho tapu tonu tawa. And so we not carry the matter to you, so we can have that conversation. And maybe there's a place for those people to continue to be employed and share their knowledge, just as much as you and I are talking right at these very moments. And we share this our thoughts around to the multitude, to the mass, to our whānau, and they're able to listen this moment. But I think it's really setting a baseline there to all of the whānau, because everybody is on the phone, and then maybe each of those whānau have a talk to each other, have a Zoom hui, and hui among themselves. And I think there's another. I think there's a whole other different approach to that.
I can do so much, and I can, you can't take the horse through the water trough. You don't want to go there, so there need to be somebody. They maybe need some of the auntie, or we need to so all of that. So we just had to go back to the board and work out and have these collective thoughts like we are doing right at this very moment. And I hope that that the kōrero that we are sharing here the tēnei ata, and other people may be able to pick it up, and I hope we inspire them to e hoa ma e mate kai te hae kia no haumaru tātou kia tātou kia aro nui tātou kia tātou kia no tapu tunu tātou tērā hōra kia hōtou nā pā kia wā tātou tamare whenua kia kā tātou. Ka pai papa. You never fail to inspire me, and you never fail to inspire a whole lot of people. E mihi nei kia koe mō mahi nui. And you're still relevant. You're still relevant. Mai nā tai o mua, tainua mai ki tēnei wā. And I have to say on this platform, you are absolutely looking sharp. Kei te tino orara wā te koe. Yeah, you're always a trendsetter, and nothing wrong with looking good. Nothing wrong with looking. I tell you, because I had to think along, because I look much better than I was in my 50s. So I had to mentally, physically, spiritually, really to liberate my own thoughts, because we all been colonized like hell. So we ate all the wrong food that we ate. So so I've become a plant-based kai. So I'm vegan. So ko hoki au ki nā kai a toi te huarai. Te kai nā I tell you, make the difference. 2 years now, even my chokana is doing the same thing. Me tō mau a taina kai mea kai. So we managed to convince each other. So we're having a conversation with the brothers, the bros. Right? And so, ko kōrero mātou, kōrero kai. And so I'm helping out our tēnei in Australia. I need nā kai, so we share it. And so you got to do your own cooking. Mautune tunu kai. So as a result of that, I feel really great. We'll have that conversation for another wā ko Whaioranga tēnei, and we whai tātai the pursuit of healthy living and well-being. Oosh, we are kupu Pākehā, but te whai te orana tātou, e te pāpā, e mihi nui ana kia koe mo tō wā, kia pai te rā, kia piki te ora, kia taha kia manawanri. Tū oi, kina. Tērā koe. Hawaii. Tūrau tū hoi. Oia noi tewi, koe rā te takukora tahi ki te rā ku pāpā, te rāhua te mate ao nei, ai rono ana I te moke mo te wā kāinga ki te anō I nā whānau. Oia no, me noho haumari tonu tātou, me whai tonu I te orana. Kāre kore kua rono koutou nā korua te pirimia, the Prime Minister just announced December the 15th is when Tāmaki will be able to travel till January 17th. So that, that presents a whole other set of things to think about, I suppose. Nō reira, e aroha nui tōna na kia tātou katoa, e hara tēnei kaupapa tēnei mahi te mahi māma. And it's certainly not without giving it deep thought and ki te wānana. A lot of the whakaaro I thought tō tātou nei pāpā, he gave some good kōrero, hei wānana mō tātou, te hoki ki o nā kōrero tā ukiuki, te hoki anō ki tēnei mea te noho puku, pērā I wā tātou kuia karaua e noho puku nei, kia taurano te whakaaro katahi anō ka kōrero. Nō reira, me mitu pēr ku kōrero I konei, a koenei a Whaioranga, e mihi nui atina kia koutou katoa. Hei te rāmere, hei te rāmere, Friday, we'll be back again at 2:30 with another take on tēnei mea te Whaioranga. Ka kōrero pēr au ki tētahi o aku whānau, warono I tēnei mate kōwhiori, te mate COVID. Nō reira, ka waihoa ki aia mana tonu tērā I whakatau, ka ranoa kia mana I tēnei wā, engari, ko tāku noi hoka te tiaki, I te wairua, I te haura, I nā whakarongi o a tātou nei whānau. Nō reira, tēnei e mihi atu nei ki a koutou katoa, a ko Whaioranga tēnei.
e tuku ana i te mihi, kia pai te ahiahi, kia tautonu nā mana ki tana o te runa rawa ki runa i a tātou, e mihi ana ma te wā.